Не хотілося б, звісно, починати зі статистики, тому що вона страшна насправді, але от побачила сьогодні вранці, перед тим, як готувалася до ефіру, що понад 13 мільйонів дітей в Америці стали жертвами булінгу. І це робить цю проблему найпоширенішою формою насильства, з якою зустрічаються в суспільстві американському. А тепер ми знаємо, що і в Україні цього багато. Колись ми не бачили цього, тому що в нас не було телефонів, так, але тепер у вільному доступі. Чому заговорили про цю тему у нашому денному ефірі? Тому що в гості до нас завітав Лі Гірш, лауреат премії Еммі, американський режисер та володар призу глядацьких симпатій відомого американського фестивалю Sundance. Доброго дня. Допоможе нам порозумітися Тетяна Нізова, перекладачка. Рада вітати вас. Сьогодні відбулася прем'єра у ліцеї, так, у морському ліцеї. Це загальноосвітня школа, також номер 24. Я знаю, що цей фільм ще покажуть у 250 відібраних на конкурсній основі шкіл по всій країні, я так розумію, так, у рамках фестивалю. Але давайте поговоримо про проблему булінгу та про сам фільм. Він був презентований у 2011 році, так? Отже, фільм «Буллер». Він про що? So today there was a premiere of your movie in Odessa, in one of Odessa schools, and there are 250 more schools where it's going to be screened all over Ukraine. Let's talk about you. The first screening of your movie happened in 2011. The movie is called Bully. So let's talk about this movie and about this topic. Sure. There's something very beautiful about having like a premiere in a city, but it's at the school. You know, like instead of, it's not in some fancy place for some VIP people, but it's for kids. And it's because the issue is really about something that affects children all over the world. And something that we're just still, even though we premiered in 2011, we're still really beginning to talk about the experience of bullying that we go through or we witness when we're children. Премьера действительно состоялась сегодня. Было очень приятно, что премьера проходила в школе, а не в каком-то модном месте, в каком-то модном заведении, потому что, собственно говоря, сам фильм о детях и о теме, которые касаются непосредственно детей, буллинга и травли детей. Несмотря на то, что фильм был снят в 2011 году, эта тема продолжается и касается детей абсолютно везде, по всему миру. Поэтому особенно приятно, что мы начали в Украине также с этим работать и будем говорить об этой теме здесь. I also think it's amazing that 250 or might even be 320 schools across Ukraine want to screen this film, right? Like that's an incredible thing. Like as a filmmaker, to come to a new country and to see the work embraced is an incredible honor, and I'm really appreciative to DocuDays that organizes these screenings across the country in schools and brings forward human rights films for people to consider. Мне особенно также приятно, что всего по Украине 320 школ на самом деле хотели транслировать этот фильм. И я очень благодарен доку «Тиждень проти булінгу», который занимается непосредственно продвижением этой темы. Очень приятно, что тема буллинга, мне вот очень приятно как режиссеру, что эта тема была подхвачена в вашей стране, и действительно она вызывает большой интерес. Українською мовою називається «кривдник» у перекладі. Так, можливо, хтось захоче знайти «кривдник» чи «буллер», можна подивитися. Так, проблема насправді актуальна, але хочу більш детальніше все ж таки поговорити про фільм безпосередньо. Хто головні герої цього фільму? So, I would like to ask you to go more in detail about the movie. Who are the main characters of this film? The film tells 5 stories. 2 of the stories are very tragic. They're the stories of families whose children committed suicide because of extreme bullying. So it takes you to the very, very edge of what happens to young people all over the world, which is that sometimes the torture can be so overwhelming that it has such a terrible outcome. Фильм построен на 5 основных историях. 2 из них достаточно трагичные. Они закончились тем, что дети покончили жизнь самоубийством после насилия эмоционального, которое было над ними совершено, и против травли. К сожалению, это происходит в многих ситуациях со многими детьми по всему миру.
And there's 3 other stories. They're stories of young people. The center story, the main story, is of a young boy named Alex, who is in 7th grade, so he's like 11, 12 years old, and he actually has autism, and he is very, very, very severely bullied. And so, like, the film kind of embeds in his life over the course of one school year. So we follow him on the school bus, and we see what happens to him on the school bus, where kids are punching him and hitting him and stabbing him with things, and at his home life, and we just really live through what he's living through. It tells the story of a slightly older girl in high school who comes out as gay in a very small town in Oklahoma, and she's just brutalized by the community. And not only that, but her family, who were like taught Sunday school in the church, they were also ostracized. So the whole community basically turned their backs on this family because the child was gay. Yeah. И еще 3 истории. Центральная главная история касается героя, которого зовут Алекс. Он в 7 классе, то есть ему где-то примерно 10-11 лет. И он страдает от аутизма. Ну, соответственно, это является причиной того, что на него ополчаются одноклассники за это, травят его. Мы снимали на протяжении года всю его жизнь в школе. Очень много было съемок во время того, как он ехал в автобусе непосредственно в школу, и мы снимали, как его одноклассники реагировали на него, то есть как они его били, пытались там толкать, втыкать ручкой, как-то вот. Тобто вони навіть не соромилися, так я розумію, так? So, going back to the story of Alex and the scenes on the bus, so his school children, or kids that he went to school with, they weren't actually embarrassed of what they were doing. No. Нет, совершенно нет. It's crazy, yeah. I mean, even with me present on the bus, they didn't think twice about it. And part of that is very much connected to the work that we're doing around this issue, because like a lot of times adults allow bullying to go on in front of them. Да, то есть детей совершенно не смущало присутствие Ли как режиссера и всей съемочной группы. И это также относится к тому, что очень часто взрослые не обращают внимания на такие действия детей и не реагируют на это. Yeah. So if your experience is that you can, bully somebody, abuse them, hurt them, and no one's going to stop you, no kids are going to say no, no adults are going to say no, then you think it's okay, right? Like you don't have a sense of embarrassment or shame because no one's told you that what you're doing is completely unacceptable. Ну и таким образом, если не вмешиваться в эту ситуацию, то сам ребенок, против которого направлена эта травля, видя, что его не защищают взрослые, и видя, что нет никакой реакции со стороны его одноклассников, тоже принимают это за норму в каком-то отношении. И также самые дети, которые непосредственно выступают в роли таких вот агрессоров в данном случае, да, они тоже видят, что их никто не останавливает, соответственно, это нормальная ситуация. And children are very good at picking up those signals. Дети очень хорошо ловят эти сигналы. Але чому це відбувається? Ви, напевно, вивчали і проблему виникнення самого булінгу, і як виходити з цього, так? Тобто, скоріш за все, вашою метою було не тільки показати, але ще й дати якусь відповідь. So, probably your initial goal was not just to film this movie, but also to give some kind of a response and reply to why bullying exists in general and how it is generated. So, did you think about it? So, what are the reasons that bullying, takes place? Well, my first goal was not to try and categorically state why it exists. At first, I wanted people to see it. I think we live, or at least in America, when we started doing this work, you would talk about bullying, and everybody had a disagreement. Some people would say, "Oh, that's terrible," but many people would say, "Why are you making a big deal about this? This is a rite of passage.
this is normal. We would say this expression, boys will be boys. You know, boys will behave like boys. And that to me had to be undone. Like, we had to start by making people care. And on some level, like, I saw myself as the storyteller and the activist, and not the doctor, not the PhD. There's, you know, there's many reasons why bullying exists, and there's many good ways to address it. And over the years, I've gotten to think more deeply about that. But at the beginning, I didn't know what the answers were. I just knew that we had to make people think differently about the problem and see it as a human rights challenge and see it as, you know, something that is very serious and has long-term implications for not just the kids that are getting bullied, but for the people that do the bullying, the people that witness the bullying and don't know how to respond. So we were just trying to kind of present the problem and then ask people to think about solutions with us as we brought the film out into communities. Ну, моей основной задачей было не задавать вопрос о том, почему и как это происходит, откуда взялся буллинг и почему все-таки это мировая такая проблема. Вот. Но для меня было очень важно показать, презентовать людям эту проблему и, в общем-то, заставить их задать самостоятельно вопросы о существовании буллинга, о том, что нужно с ним делать, каким образом можно с ним бороться. Вот. Поэтому я в данном случае не расцениваю себя как доктор или как научный исследователь, который может на самом деле провести соответствующие исследования и ответить на эти вопросы. Но для меня очень было важно, как для режиссера и как для активиста, привлечь внимание к этой проблеме, потому что когда мы вот в Америке презентовали этот фильм, то мы столкнулись с противоречивыми реакциями, поскольку были люди, которые говорили, что да, буллинг — это ужасно. А были люди, которые говорили, что ничего такого в этом и нет. Есть в Америке такое выражение в английском языке: мальчики будут мальчиками. То есть мальчики, они ведут себя как мальчики. И ничего страшного в этом нет. Вот, поэтому самое главное, о чем говорил Ли, это его позиция такая: нужно привлечь внимание к этому вопросу, а дальше уже непосредственно и участники буллинга, как с одной стороны, так и с другой стороны, и люди, которые являются свидетелями буллинга, они могут уже задать себе вопросы и понять, что можно с этим делать. Ви говорили про те, що вас здивувало в автобусі, була знімальна група, на вас все одно не звертали увагу і продовжували цькувати ту дитину, про яку ви знімали. Які ще моменти вас вразили? Я впевнена, що їх було достатньо. You mentioned that you impressed that while on the bus, and you were along with your crew, and you were filming everything, but... It was just me. Он був тільки сам так, в автобусі. Все одно доросла людина, діти розуміють про те, що йде процес знімальний, так, і все одно не намагаються якось поводитися чемно. Nevertheless, you're an adult, you were in the bus, you're a person who they don't know, and it didn't stop them to do what they did. So the question was, so you witnessed actually this act of bullying against Alex at this moment. So what other examples impressed you? What other actions of kids when they were bullying somebody impressed you? Oh, I mean, the thing about, I mean, there's the kind of physical bullying, like what you saw on the bus, where kids are, you know, constantly like a punch here, a punch there, slap across the head, calling, you know, saying names to the person. But there's many other ways that children bully. For example, there's cyberbullying. You know, somebody might make like, let's say a Facebook page or an Instagram account about how ugly Lee is, you know, and how everybody in the school hates me. And then, you know, there's pictures and people do terrible things and everyone writes, ha, 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 and we all hate this person, and then they discover it. And imagine how they feel when this is what they find online. You know, there's a lot of psychological bullying. Girls bully in different ways than boys, typically. Boys will be more physical, and girls will be more like ninja warfare, psychologically, like really hardcore.
Ну, если мы говорим про буллинг, то, во-первых, нужно упомянуть о том, что буллинг между мальчиками и девочками он совершенно разный. То есть мальчики, они более физически, скажем так, агрессивные, да, то есть они могут какие-то физические проявления использовать, а девочки больше психологическое. И помимо физического буллинга, вот, как вы видели в том кадре в автобусе, да, там, где мальчика бьют, издеваются над ним именно физически. Есть также еще такая проблема, как кибербуллинг, когда одноклассники могут создать в Фейсбуке или в Инстаграме страничку своего одноклассника. Вот, например, Ли привел пример свой. Он говорит, вот, например, разместят одноклассники мою фотографию в Фейсбуке и будут писать: посмотрите, какой он урод, какой он страшный. И таким образом в какой-то момент Ли, опять же, зайдет на Фейсбук, видит эту страничку, ну, вы можете себе представить, какие у него будут ощущения. Звісно, так. And then there's President Trump, Ну и также президент Трамп, не будем о нем забывать. who is modeling this behavior, right? Like, it's actually problematic because Он моделирует это поведение, это вызывает проблемы. young people look to the president and they see this behavior and they think it's normal and they think it's okay. But I'll tell you that there's three things that really establish bullying. So if you're looking at a situation and you want to determine, because sometimes kids just have a fight, and it's okay. So how do we understand bullying? There's three things. One is that there's a disbalance or an imbalance of power. Продолжая тему президента Трампа, все-таки он, как самый главный человек в Соединенных Штатах на данный момент, он формирует определенную модель. То есть дети и молодежь, они все-таки смотрят всегда на самого сильного, на самого главного и считывают тот пример, который он подает. Ну, если мы говорим про буллинг, то важно сказать следующее. Нужно тоже уметь отличать буллинг от обычных детских каких-то драк или споров. Потому что если это просто какая-то драка или какой-то спор, то тоже ничего в этом такого нет. Но есть три основных принципа, на которых основывается непосредственно буллинг. Первое — это дисбаланс силы. The second is intent. So, like, the intention is to harm. The intention is to hurt. It's to be as cruel, you know, intention is cruelty. And the third is repetition. So you can imagine every day, every week. For some kids, it's a lifetime. It's years of constant, this thing repeating and repeating and repeating, and they get no relief. So we try and, like, when we define bullying, we try and analyze it as, like, does it meet that criteria? And it helps to distinguish between, because sometimes, like, this often happens, like, sorry, go ahead. Вернемся к первому критерию буллинга. Это уже другой, начебто, да? Сейчас будет второй. Вернемся, чтобы все было, логичная цепочка была. Значит, первое — это дисбаланс силы. Второе — это намерение. То есть преднамеренное какое-то оказание действий, да, которые связаны с насилием. Это именно намерение сделать больно другому человеку, проявить жестокость, опять же, по отношению к нему. И третье — это повторение. То есть каждый день, каждый год, каждый месяц есть такие дети, которые годами страдают от этого. Вот. И, в общем-то, вот Ли говорит о том, что он собрал эти три критерия, и для того, чтобы определить все-таки, есть ли наличие этот буллинг или нет, нужно проанализировать эти три критерия в первую очередь. Go ahead. Analyzing criteria. What's that? You're speaking about the criteria. Yeah, no, I think I finished that. Окей. Всі три пункти ми оголосили, так, але мені здається, що вони можливі також за сприяння дорослих людей. Я маю на увазі те, що дорослі не завжди звертають увагу на те, що відбувається, і насправді думають, ну, там нічого, розібралися і таке інше, але це може призвести до якихось жахливих взагалі. Ви говорили про те, що навіть 2 суїциди, так, у героїв були вашої стрічки. Speaking about the adults, unfortunately, it's sometimes a problem when they neglect the situation, the problem. And you mentioned that there were 2 tragic cases when 2 kids committed suicide. Yeah, I mean, I think, you know, I don't know about, like, statistics here, but
in America, we lose a lot of young people to suicide. We lose a lot of people in general to suicide, but particularly when you see a child commit suicide, it's so painful to process that. And I think, to some extent, that there's a strong link between kids who've been bullied and, unfortunately, kids that do commit suicide. It's not to say that the bullying causes it, per se, but that there's a correlation. So I think there's two things, so one, go ahead. Ну, в целом, я не знаю о статистике в Украине, но у нас в Америке, к сожалению, есть очень много суицидов среди детей, маленьких, среди подростков. В целом, и очень много детей, которые кончают жизнь самоубийством, ну и те дети, которые были жертвами буллинга непосредственно. То есть это особенно ужасно, говорит Ли, когда из-за вот таких ситуаций, из-за такого поведения, например, со своих одноклассников, ребенок принимает решение покончить жизнь самоубийством. То есть, и он говорит, что между уровнем самоубийств в целом и между уровнем самоубийств от буллинга есть определенная связь, она не прямая, не обязательно, что именно первой причиной будет буллинг, но часто так происходит. Not only is there that piece, but there's also medical studies have shown that if you're bullied, or even if you're a bully, that there's like lifelong medical consequences from the trauma, from the experience, that your health trajectory is fundamentally different. It's altered. So there's many reasons why. And if you look at the numbers, like in America alone, 13 million kids are bullied every year. It's something like 1 in 3 kids. And these numbers are consistent across different countries. We just may not have the research. It's a serious human rights issue. And it's important that we talk about it, and it's important that we think about strategies for both at our schools, in our homes, in our communities, for how we can support kids and how we can create a different kind of culture. Because bullying is a culture problem more than anything else. It's at the workplace. We've all worked in jobs where we worked for a bully. And the culture at the workplace was horrible. We didn't feel safe. We didn't feel respected. So each of these situations, it starts with, what is the culture? What is the culture of the school? What is the culture of the classroom? What is the culture of the home? По всьому світові, напевно, що Yeah. please translate, yes. Sorry. You're doing a beautiful job. Было проведено много медицинских исследований, в которых говорилось следующее, что как буллер, так и как жертва буллинга, на уровне медицинских показаний, вот, психологических, у них происходят огромные изменения. То есть если ребенка травили в школе, это с ним остается на всю жизнь как психологическая травма. И так же само ребенок, который выступал в роли буллера, он, в общем-то, переносит тоже психологически определенную травму и несет с собой эти изменения всю жизнь. Потому что, как сказала Ли, наверное, каждый из нас работал в среде, вот на рабочем месте, да, где нашим начальником был буллер. То есть человек, который тоже определенным такую вот травлю проводил. Так, да? знакомый, да. То есть каким-то образом так, скажем, проявлял насилие по отношению к своим подчиненным. То есть очень есть такая большая вероятность, что и эта вся причина кроется в детстве. Очень важно, говорит Ли, это культура на работе, на наших рабочих местах, как мы общаемся друг с другом, какая у нас иерархия, да? Также наша семья,
какой семье мы живем, наши друзья и, конечно же, культура общения в школе. То есть это очень важно, потому что проблема буллинга – это проблема культуры в первую очередь. То есть все, в общем-то, основывается на этом. Статистика, конечно, ужасающая. В Америке 13 миллионов детей ежегодно страдают от буллинга. Если мы разделим это число на количество детей, мы получим следующую статистику. Каждый один ребенок из 3 подвергается травле. И Ли говорит, что он не проводил такое всеобъемлющее масштабное какое-то исследование по миру, но в принципе более-менее цифры везде совпадают. То есть по всему миру один ребенок из 3 подвергается такому психологическому или физическому насилию со стороны своих одноклассников. Вот. Это серьезная проблема, над которой нужно работать, потому что она в принципе входит в тему прав человека. От і ми завжди говоримо, все починається з культури. Хочеться перед тим, як цей фільм подивляться в українських школах, запитати, от як режисер, яку б мотивацію ви хотіли б дати цим фільмом учням, які будуть його дивитися? So, as well, we say everything begins with culture, and that's true. So, this movie will be screened in many schools in Ukraine. So, what kind of motivation would you give to the viewers, the school children who will be watching this movie? Well, I asked them to think about the difference that they can make. Like we talk a lot about, in bullying, there's small percentage of kids are doing the bullying, and even smaller percentage of kids are experiencing the bullying, and then the rest are watching it, are witnesses, or what we call bystanders. Ну, первое, что я хотела бы сказать, это то, какие изменения все-таки может привнести в эту ситуацию каждый человек. То есть, если мы говорим про школы, то очень маленький, на самом деле, процент детей занимается травлей других детей, буллингом. Еще меньший процент детей являются жертвами буллинга, а большинство детей, они просто являются свидетелями, которые просто смотрят и наблюдают. So I want them to understand the power that the bystander has to interrupt or to stop bullying when they see it. To understand that, just simply saying stop or speaking to somebody afterwards could make a tremendous difference in that person's life. То есть, что бы я хотела этим сказать, что все те дети, которые являются просто такими сторонними наблюдателями, на самом деле в их руках очень большая сила для того, чтобы сделать, в общем-то, изменить ситуацию. То есть они могут либо сказать ребенку: остановись, не делай этого, либо поговори со старшими. То есть какое-то действие с их стороны может привнести действительно очень кардинальные изменения в эту ситуацию. I also want them to know that they're not alone. That many people go through this, and that there's nothing wrong with them, and that they're beautiful, and that they're whole, and that they're fine. Which, when I was being bullied, nobody said that to me. Также второе, это уже касается непосредственно детей, которые стали жертвами буллинга. Очень важно, чтобы они поняли, что они не одиноки. К сожалению, в этой проблеме очень многие с ним сталкивались, с ними ничего нет странного, непонятного, они абсолютно хорошие, нормальные, здоровые дети, потому что, к сожалению, Ли, как жертва буллинга в школе, вот в детские годы, говорит, что ему, к сожалению, никто такого не говорил. And I want them to ask for help. I want them to be real. I want to be honest with them, because not every adult is honest, and not every adult will help them. So I want them to know that they have to keep looking until they find that one adult that will help them, even if it's not their parents, even if it's not their principal, but they must keep asking for the help until they will find someone that will help them through it. Ну и последнее, самое главное, это этим фильмом Ли хотел бы побудить этих детей, которые являются жертвами буллинга, просить о помощи, не стесняться этого, просить о помощи, потому что, к сожалению, не каждый взрослый является честным человеком, и не каждый взрослый будет готов помочь. И даже если ребенок просит помощи у родителей, они не обращают на это внимания. Вот. Либо директор в школе тоже может не особо придавать значения происходящему, то все равно этот ребенок должен продолжать каким-то образом искать человека, который ему поможет.
Я дякую вам за те, що ви прийшли до нас. Звісно, що це дуже важливо знати, що ми не одні. Нагадую, в гостях у нас Лі Гірш, лауреат премії Еммі та американський режисер. Зокрема, поговорили ми про документальний фільм «Булер». Лі також володар призу глядацьких симпатій відомого американського фестивалю «Санденс». Також допомогла нам Тетяна Нізова, перекладачка. Дякую вам дуже. Це був денний ефір на 7 телеканалі. Провели його з вами Тетяна Молимко. Бережіть один одного. Всього найкращого.